El reloj marcaba las tres de la madrugada cuando la puerta del apartamento se cerró con un golpe seco. Javier, sentado en el sofá con un libro que no lograba leer, sintió un escalofrío. No era el frío de la noche sevillana, sino la certeza de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Habían pasado 6 meses desde que Mateo, su compañero de piso, irrumpió en su vida como un torbellino. Javier, un ilustrador freelance de 26 años, había puesto un anuncio en una web buscando a alguien con quien compartir el alquiler del pequeño pero acogedor apartamento en el corazón de Sevilla. Necesitaba el dinero, sí, pero también la compañía. La soledad, aunque no lo admitiera, lo pasaba como una losa. Mateo, un mecánico de 28 años con una sonrisa fácil y una confianza que rayaba en la arrogancia, respondió al anuncio. Soy hetero, no te preocupes, no habrá problemas. Había dicho en su primer mensaje, como es Javier, abiertamente gay, necesitará esa aclaración. Y así, sin más, comenzaron a compartir el espacio, las facturas y, sin saberlo, los bordes afilados de sus vidas. Aquella noche, Mateo entró tambaleandos, con el olor a cerveza impregnado, en su chaqueta de cuero. Sus ojos, normalmente afilados, estaban nublados, pero había algo más en ellos, algo que Javier no pudo descifrar. Javi, murmuró, cerrando la puerta con un clic que resonó como un disparo en el silencio. Se acercó, demasiado cerca, y se dejó caer en el sofá, a centímetros de él. El corazón de Javier se aceleró, no por miedo, sino por una corriente eléctrica que no podía nombrar. ¿Qué te pasa, Mateo? Preguntó Javier, su voz más temblorosa de lo que le gustaría. Intentó mantener la calma, pero el espacio entre ellos se sentía como una cuerda tensa a punto de romperse. Mateo no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y se pasó las manos por el cabello. No lo sé, Javi. No lo sé, dijo finalmente. Su voz rota, como si las palabras le dolieran. Javier lo observó en silencio. Había aprendido a leer Mateo en esos meses. El modo en que fruncía el seno cuando algo lo incomodaba, como llenaba el espacio con su risa cuando quería evitar una conversación seria. Pero esta vez era diferente. Había una vulnerabilidad en el que Javier nunca había visto. Una grita en la fachada de hombre seguro que Mateo siempre proyectaba. Habla conmigo, insistió Javier, inclinándose hacia él, su mano rozando sin querer el brazo de Mateo. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos se quedaran inmóviles. No soy como tú, dijo Mateo de repente, levantando la mirada. Sus ojos se clavaron en los de Javier, y por un instante, el mundo entero pareció detenerse. No soy no puedo las palabras se lo atragantaron. Y Javier sintió que el aire se volvía denso. ¿Qué estaba tratando de decir? Porque su voz temblaba como si estuviera confesando un delito. El apartamento, con sus paredes llenas de dibujos de Javier y herramientas de Mateo desprogramadas por allí, parecía demasiado pequeño para contener lo que estaba ocurriendo. Sevilla, afuera, seguía su caso. El murmullo de los bears, el eco de una guitarra flamenca a lo lejos. Pero dentro, en ese sofá desgastado, algo se estaba desmoronando. O tal vez, algo estaba naciendo. Mateo, no tienes que ser nada que no quieras, dijo Javier, su voz baja pero firme.
Había aprendido a protegerse, a no esperar nada de los hombres como Mateo, aquellos que parecen inalcanzables, atrapados en sus propias jalas. Pero esa noche, algo en la forma en que Mateo lo miraba lo hacía dudar. Había una pregunta no formulada en sus ojos, una súplica que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Mateo se levantó de golpe, como si el sofá quemara. Olvidalo, murmuró, dirigiéndose a su habitación. Pero antes de cerrar la puerta, se giró. Javi, gracias por no juzgarme. Y luego, el clic de la puerta, de nuevo, como un eco del inicio de algo que ninguno podía detener. Los días siguientes fueron un torbellino de silencios incómodos y miradas furtivas. Javier intentaba concentrarse en sus ilustraciones, pero sus lápices parecían traicionarlo, dibujando siempre el contorno de unos ojos oscuros que lo perseguían. Mateo, por su parte, ligaba más tarde de lo habitual, como si quisiera evitar el apartamento. Pero cuando estaban juntos, el se cargaba de una electricidad que ninguno mencionaba. Javier no sabía si era su imaginación, si estaba proyectando sus propios deseos en un hombre que había dejado claro que no podía corresponder. Sin embargo, las palabras de aquella noche resonaban en su mente. No soy como tú. Pero, si lo era, aunque fuera un poco. Una tarde, mientras Javier trabajaba en un encargo para un libro infantil, Mateo entró con una cerveza en la mano. ¿Puedo sentarme? Preguntó, señalando el taburete junto a la mesa de dibujo. Javier asintió, sorprendido. Mateo rara vez mostraba interés en su trabajo. Esto es increíble. Dijo, mirando los dibujos de animales fantásticos que llenaban la mesa. Siempre me he preguntado cómo haces para meter tanto sentimiento en esto. Javier sonrió, pero su corazón latía con fuerza. Era la primera vez que Mateo hablaba de algo más allá de lo cotidiano. Es solo práctica, respondió, encogiéndose de hombres. Pero Mateo no apartó la mirada. No, Javi. Es más que eso. Tú pones todo lo que eres aquí. Sus palabras eran torpes, pero sinceras. Y Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Era esto una apertura? ¿O solo un completo pasajero? Antes de que pudiera responder, Mateo se inclinó, y por un segundo, sus rostros estuvieron tan cerca que Javier pudo sentir su aliento. Pero entonces, como si hubiera quemado, Mateo se apartó. Lo siento, murmuró levantándose. No sé qué me pasa. Y salió del apartamento, dejando a Javier con el corazón en la garganta y un dibujo a medio terminar. Esa noche, Javier no pudo dormir. La incertidumbre lo carcomía. ¿Qué significaba todo esto? Era posible que Mateo, el hombre que se había presentado como hetero sin dudarlo, estuviera luchando contra algo más grande que él mismo. ¿Y si era así? ¿Qué podía hacer Javier? No quería ser el que lo empujara a un abismo para el que no estaba preparado. Pero tampoco podía ignorar lo que sentía. Una mezcla de esperanza y miedo que lo mantenía despierto, mirando el techo mientras Sevilla dormía. La feria de abril estaba a punto de comenzar, y Sevilla se vestía de colores y luces. Las calles del barrio de Triana bulían de vida, con casetas que se alzaban como pequeños reinos de música y risas. Javier, sin embargo, se sentía fuera de lugar. Había aceptado salir con Mateo y un grupo de sus amigos, aunque algo en su interior le decía que era una mala idea. La tensión entre ellos no había hecho más que crecer desde aquella noche
en el sofá. Y cada encuentro era como camina sobre un campo minado. Mateo, vestido con una camisa blanca impecable y un sombrero cordobés que le daba un air casi teatral, parecía en su elemento. Rea, bailaba sevillanas con una facilidad que hacía que todos lo miraran. Y compartía copas de rebujido con sus amigos. Javier, en cambio, se mantenía al margen, con un vaso en la mano que apenas tocaba. No podía evitar observar a Mateo, la forma en que su risa llenaba el espacio, como sus manos se movían con una seguridad que contrastaba con la vulnerabilidad que había mostrado días atrás. ¿No bailas, Javi? Preguntó una de las amigas de Mateo, una chica llamada Clara, con una sonrisa amable. Javier negó con la cabeza, forzando una sonrisa. No es lo mío, respondió, aunque la verdad era que no podía concentrarse en nada más que en Mateo. Cada vez que sus ojos se cruzaban, sentía una corriente que lo atravesaba. Pero Mateo siempre apartaba la mirada, como si temiera ser descubierto. La noche avanzó, y el grupo decidió moverse a una caseta más pequeña, donde la música era más íntima, y el ambiente más cálido. Javier se rezagó, perdido en sus pensamientos, hasta que sintió una mano en su hombro. Era Mateo, con el rostro enrojecido por el calor y el alcohol. No te quedes atrás, hombre, dijo, pero su tono era más suave de lo habitual, casi suplicante. Javier asintió, y juntos caminaron por las calles iluminadas, el ruido de la feria desvaneciéndose a su alrededor. ¿Estás bien? Preguntó Javier, rompiendo el silencio. Mateo se detuvo, apoyándose contra una pared. La luz de un farol iluminaba su rostro, y por un momento, Javier vio algo que lo dejó sin aliento. Una tristeza profunda, casi desesperada, en los ojos de Mateo. No lo sé, Javi, respondió, su voz apenas un susurro. Todo esto la vida, la gente, lo que se espera de mí me está ahogando. Javier no supo qué decir. Quería extender la mano, tocarlo, asegurar que no estaba solo. Pero el miedo lo paralizó. ¿Y lo malinterpretaba? ¿Y lo alejaba para siempre? En cambio, optó por algo más seguro. Puedes contarme lo que sí, Mateo. Lo sabes, ¿verdad? Mateo lo miró, y por un segundo, pareció que había decir algo importante. Pero entonces, uno de sus amigos los llamó desde la caseta, y el momento se rompió. El resto de la noche fue un borrón de música, risas y conversations superficiales. Pero cuando volvieron al apartamento, algo había cambiado. Mateo, más sobrio ahora, se quedó en la sala mientras Javier se preparaba para dormir. Javi, dijo de repente, deteniéndolo en el pasillo. ¿Alguna vez has sentido que no encajas en tu propia vida? La pregunta era tan cruda, tan honesta, que Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todos los días, respondió, su voz temblando. Pero aprendes a encontrar tu lugar, aunque sea poco a poco. Mateo asintió, pero no dijo nada más. Se quedó allí, de pie, mirando a Javier como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. Luego, sin una palabra, se giró y entró en su habitación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier intentaba mantenerse ocupado con su trabajo, pero su mente volvía una y otra vez a Mateo. Había algo en el que lo atraía de una manera que no podía explicar. Una mezcla de fuerza y fragilidad que lo desarmaba. Pero también sabía que debía protegerse.
Había pasado por suficientes decepciones como para saber que enamorarse de alguien que no estaba seguro de sus propios sentimientos era una receta para el desastre. Una noche, mientras Javier revisaba sus dibujos, Mateo entró en la sala con una expresión seria. Necesito hablar contigo, dijo, cerrando la puerta tras de sí. El corazón de Javier dio un vuelco. Había algo en la forma en que Mateo lo miraba, una determinación que no había visto antes. No sé cómo decir esto. Comenzó Mateo, sentándose frente a él. Pero creo que siento cosas que no debería sentir. Por ti, el mundo se detuvo. Javier sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no llegaban. Mateo continuó, su voz temblorosa pero firme. No sé qué significa esto. No sé si estoy listo para lo que sí que estoy es. Pero no puedo seguir fingiendo que no pasa nada. Javier lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de que esto era real. De que no era un sueño del que despertaría con el corazón roto. Mateo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No tienes que tener todas las respuestas ahora. Pero si quieres, podemos descubrirlo juntos. Por primera vez, Mateo sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Y Javier sintió que algo dentro de él se incendia. No sabía a dónde los llevaría esto, pero por primera vez, sintió que valía la pena intentarlo. La confesión de Mateo marcó un antes y un después en el apartamento. Las mañanas, antes líneas de charlas casuales sobre el café, ahora estaban cargadas de una tensión nueva, no incómoda, sino expectante. Javier se sorprendía a sí mismo buscando excusas para estar cerca de Mateo, ofreciéndose a cocinar, preguntándole sobre su día en el taller, incluso acompañándolo a comprar países para motos. Pero cada paso que daban juntos parecía estar acompañado de un paso atrás, como si Mateo estuviera constantemente luchando contra sí mismo. Una tarde, mientras pasaban por el parque de María Luisa, Javier decidió romper el hielo. El sol se filtraba entre los árboles, pintando sombras danzantes en el suelo. Mateo, ¿qué te da miedo? Preguntó, deteniéndose junto a un estanque. Mateo, que llegaba con una joya entre los dedos, se tensó. Todo. Admitió tras un largo silencio. Lo que siento, lo que significa, lo que diría la gente. Mi familia, mis amigos no entenderían esto. Javier asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Él también había pasado por eso. Las miradas de desaprobación, los susurros a su espalda, la sensación de no encajar en un mundo que parecía tener reglas muy claras. No tienes que enfrentar a todos de una vez, dijo, su voz suave pero firme. Esto es sobre ti, no sobre ellos. Mateo lo miró, y por un momento, sus defensas parecieron desmoronarse. Extendió la mano, rozando los dedos de Javier. Un gesto tan pequeño pero tan significativo, que Javier sintió que el corazón lo estalaría. Ros fugaz se convirtió en su secreto compartido. En el apartamento, comenzaron a encontrar pequeños momentos de conexión. Compartir una cerveza en el balcón, ver una película mala, o simplemente sentarse en silencio mientras Javier dibujaba y Mateo leía una revista de motos. Pero la sombra del miedo seguía Ali. Mateo no estaba listo para nombrar lo que sentía, y Javier, aunque paciente, no podía evitar preguntarse cuánto tiempo podría esperar. Una noche,
mientras cenaban tortilla de patatas que Javier había preparado, Mateo dijo que era una bomba. Mis padres quieren que los visite este fin de semana, dijo, evitando la mirada de Javier. Quieren que les presente alguien. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Alguien? Preguntó, intentando mantener la voz neutra. Mateo asintió, incómodo. Una chica. La hija de unos amigos de ellos. Creen que sería perfecta para mí. El silencio que siguió fue ensordecido. Javier sintió una mezcla de celos y tristeza, pero también una extraña compasión. Sabía lo que era sentirse atrapado entre lo que uno quería y lo que los demás esperaban. ¿Y qué quieres tú? Preguntó finalmente, su voz apenas audible. Mateo lo miró, sus ojos llenos de conflicto. Quiero ser valiente, dijo. Como tú. Esas palabras golpearon a Javier como un puñetazo. Nunca se había considerado valiente. Para él, ser abiertamente gay era simplemente ser honesto consigo mismo. Pero ver Mateo, un hombre que había construido su vida sobre la seguridad de una identidad que ahora se tambaleaba. Lo hizo darse cuenta de lo mucho que habían recorrido juntos, aunque fuera en pequeños pasos. El fin de semana luego, Mateo se fue a casa de sus padres en un pueblo a las afueras de Sevilla. Javier se quedó solo en el apartamento, sintiendo su ausencia como un vacío físico. Intentó concentrarse en su trabajo, pero sus dibujos se volvieron más oscuros, más caóticos, como si reflejaran el torbellino en su interior. Cuando Mateo regresó el domingo por la noche, algo en él parecía diferente. Estaba más calado, más pensativo. ¿Cómo fue? Preguntó Javier, tratando de sonar casual. Mateo se sentó en el sofá, pasándose las manos por el rostro. No pude hacerlo, dijo. No pude finger. Les dije que no estaba interesado en esa chica. Que no estaba listo para nada de eso. Javier sintió una chispa de esperanza, pero también miedo. ¿Y qué te dijeron? Mateo sonrió, pero era una sonrisa triste. Que estoy confundido. Que necesito tiempo. Pero mi madre ella me abrazó y me dijo que siempre sería su hijo, sin importar qué. Javier se acercó, sentándose junto a él. Eso es más de lo que mucha gente tiene, dijo, su voz cargada de emoción. Mateo asintió, y por primera vez, no se apartó cuando Javier puso una mano en su hombro. Se quedaron así, en silencio, mientras las luces de Sevilla parpadeaban a través de la ventana, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento por ellos. El verano llegó a Sevilla con un calor sofocante, y el apartamento se convirtió en un refugio, donde Javier y Mateo navegaban su nueva realidad. No habían puesto etiquetas a lo que tenían, pero los momentos compartidos. Una mano que se demoraba demasiado, en un hombro, una mirada que duraba más de lo necesario. Eran suficientes para que Javier sintiera que algo hermoso estaba creciendo entre ellos. Sin embargo, la felicidad era frágil, y ambos lo sabían. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el balcón, Mateo habló con una sinceridad que tomó a Javier por sorpresa. Nunca pensé que podría sentir esto por un hombre. Admitió, mirando las estrellas. Pero contigo no sé, Javi. Me haces querer ser alguien mejor. Javier sintió que su corazón se hinchaba, pero también un miedo profundo. ¿Y si esto era solo una fase para Mateo? ¿Y si, al final, elegía la seguridad de una vida que no lo desafiara? Antes de que pudiera responder, Mateo se inclinó y lo besó.
Fue un beso torpe, inseguro, pero lino de una intensidad que dejó a Javier sin aliento. Cuando se separaron, Mateo parecía tan sorprendido como él. Lo siento, murmuró, pero Javier lo detuvo, tomando su rostro entre las manos. No lo sientes, dijo. Esto es real. Y por primera vez, Mateo no huyó. Se quedaron allí, abrazados en el balcón, mientras Sevilla vibraba a su alrededor. Pero la realidad no tardó en irrumpir. Una mañana, mientras Javier preparaba el desayuno, alguien llamó a la puerta. Era Clara, la amiga de Mateo, con una expresión que no auguraba nada bueno. Necesito hablar contigo, dijo, mirando a Mateo con una mezcla de preocupación y enfado. Javier, sintiendo que sobraba, ese excuso y se fue a su habitación, pero no pudo evitar escuchar. ¿Qué te está pasando, Mateo? Preguntó Clara, su voz cortante. La gente está hablando. Dicen que tú y Javier, que hay algo entre ustedes. El corazón de Javier se detuvo. Mateo respondió, su voz baja pero firme. No es asunto de nadie, Clara. Lo que siento por Javi es mío. Clara suspiró, exasperada. No lo entiendes, Mateo? Esto no es solo sobre ti. Tu familia, tus amigos crees que van a aceptarlo así como así. Cuando Clara se fue, Mateo entró en la habitación de Javier. Estaba pálido, pero había una determinación en sus ojos que Javier no había visto antes. No voy a dejar que me digan cómo vivir mi vida, dijo. Pero tengo miedo, Javi. No sé si estoy listo para esto. Javier lo abrazó, sintiendo el temblor en su cuerpo. No estás solo, susurró. Nunca estarás solo. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Mateo comenzó a enfrentarse a las miradas y los comentarios de sus amigos, algunos de los cuales dejaron de hablar. Javier, por su parte, intentaba ser su ancla, pero también luchaba con sus propios miedos. Había estado en relaciones antes, pero ninguna como esta, donde cada paso adelante parecía un salto al vacío. Una noche, mientras caminaban por el río Guadalquivir, Mateo tomó la mano de Javier, en público por primera vez. Fue un gesto pequeño, pero para Javier, fue como si el mundo entero se hubiera detenido. Quiero intentarlo, dijo Mateo, su voz temblorosa pero decidida. Quiero estar contigo, Javi. No sé cómo, pero quiero intentarlo. Javier sonrió, apretando su mano. Entonces lo haremos juntos, respondió, y por primera vez, sintió que podían construir algo duradero. El otoño trajo consigo una brisa fresca que aliviaba el calor de Sevilla, pero también nuevas tormentas. La relación entre Javier y Mateo se fortalecía, pero no estaba exenta de desafíos. Mateo, que había comenzado a ser más abierto sobre sus sentimientos, se enfrentaba a la presión de su entorno. Su hermano mayor, Luis, lo confrontó durante una comida familiar. ¿Qué es esto que escucho sobre ti y ese chico? Preguntó, su tono lleno de desprecio. Mateo, por primera vez, no retrocedió. Se llama Javier, y lo quiero, respondió, su voz temblando pero firme. El silencio que siguió fue como un cuchillo, y Luis se fue sin decir una palabra. Javier, mientras tanto, lidiaba con sus propias inseguridades. Aunque Mateo había dado pasos enormes, Javier no podía evitar preguntarse si sería suficiente. Había visto a demasiadas personas retroceder ante la prisión, y aunque Mateo parecía decidido, la duda seguía allí, como una sombra. Intentaba no dejar que lo consumiera, pero a veces,
en la quieta de la noche. Se preguntaba si estaba pidiendo demasiado a un hombre que apenas comenzaba a entenderse a sí mismo. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el apartamento, Javier dibujando, Mateo arreglando una lámpara rota, ocurrió algo inesperado. Mateo dejó caer el destornillador y se acercó a Javier, tomándolo por la cintura. Te amo. Dijo, las palabras saliendo de él como si hubieran estado atrapadas durante años. Javier se quedó helado, no por la sorpresa, sino por la intensidad de lo que sintió. Yo también te amo, respondió, y esta vez, el beso que compartieron fue diferente. No había miedo, solo certeza. Pero la felicidad no duró mucho. Un día, mientras Javier estaba en una galería presentando sus ilustraciones, recibió un mensaje de Mateo. Necesito espacio. Lo siento. El mundo de Javier se derrumbó. Cuando volvió al apartamento, Mateo no estaba. Había dejado una nota. No es por ti, Javi. Necesito resolver esto solo. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había temido este momento, pero no esperaba que doliera tanto. Los días siguientes fueron un infierno. Javier apenas comía, apenas dormía. Sus dibujos se volvieron oscuros, llenos de líneas quebradas y colores fríos. Intentó contactar a Mateo, pero no respondía. Una semana después, Clara apareció en el apartamento. Está en el taller, dijo. No está bien, Javi. Te necesita, pero no sabe cómo pedirlo. Javier, dividido entre el dolor y el amor, decidió ir a buscarlo. El taller de modos era un caos de herramientas y países, pero Mateo estaba allí, trabajando en una modo con una concentración que parecía forzada. Cuando vio a Javier, su rostro se iluminó, pero también había culpa en sus ojos. No quería hacer daño, dijo. Es solo que todo esto es demasiado. No sé si puedo ser lo que quieres. Javier respiró hondo, luchando contra las lágrimas. No quiero que seas nada más que tú mismo, respondió. Pero no puedo hacerlo solo, Mateo. Si quieres esto, tienes que luchar por ello. Mateo lo miró, y por un momento, pareció que había a darse por vencido. Pero entonces, dio un paso adelante y lo abrazó. No quiero perderte, susurró. Dame tiempo, por favor. Javier asintió, sabiendo que el camino no sería fácil, pero dispuesto a recorrerlo. El invierno llegó a Sevilla, y con él, un aire de cambio. Mateo volvió al apartamento, pero las cosas no eran como antes. Había una cautela en sus movimientos, una fragilidad en su forma de hablar. Javier, encarrido, decidió dar el espacio que necesitaba, pero no sin dejar claro que estaba allí, dispuesto a esperar. Lentamente, comenzaron a reconstruir lo que habían perdido, paso a paso, como si estuvieran aprendiendo a caminar de nuevo. Una noche, mientras nevaba ligeramente, un fenómeno raro en Sevilla, Mateo propuso salir a caminar. Las calles estaban silenciosas, cubiertas de un blanco suave que parecía suavizar los bordes del mundo. Quiero hacer las cosas bien, dijo Mateo, deteniéndose bajo un farol. Quiero estar contigo, Javi, pero también quiero estar en paz conmigo mismo. Javier asintió, sintiendo que, por primera vez, Mateo estaba siendo completamente honesto, no solo con él, sino consigo mismo. Decidieron empezar de nuevo, sin prisas, sin etiquetas. Pasaban las noches hablando,
compartiendo historias que nunca se habían atrevido a contar. Mateo habló de su infancia, de la prisión de ser el hombre perfecto, en una familia tradicional. Javier, por su parte, compartió sus propias luchas, los años de rechazo, pero también los momentos de alegría, al encontrar su lugar en el mundo. Cada conversación los acercaba más, no solo como pareja, sino como dos personas que se entendían en un nivel profundo. Sin embargo, el mundo exterior no siempre era amable. En el taller, Mateo empezó a notar que algunos clientes lo trataban diferente, con un dejo de desprecio. Sus amigos más cercanos, como Clara, intentaban apoyarlo, pero otros se alegran. Javier también enfrentaba sus propios desafíos. Un cliente importante canceló un proyecto, insinuando que no quería trabajar con alguien como él. Pero en lugar de derrumbarlos, estas dificultades los unirán más. Aprendieron a ser el refugio del otro, a encontrar fuerza en su amor. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, Mateo tomó la mano de Javier y la besó. Gracias por no rendir conmigo, dijo, sus ojos brillando con lágrimas. Javier sonrió, sintiendo que el peso de los últimos meses se aligeraba. Nunca lo haría, respondió. Y en ese momento, supo que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. La primavera volvió a Sevilla, trayendo consigo el aroma de los naranjos en flor y una sensación de renacimiento. Javier y Mateo habían encontrado un equilibrio, no perfecto, pero real. Habían aprendido a navegar sus diferencias, a aceptar que el amor, como la vida, era un trabajo en progreso. Pero el verdadero desafío llegó cuando Mateo decidió presentar a Javier a su familia. La cena en casa de los padres de Mateo fue tensa. Su madre, Ana, los recibió con una sonrisa cálida, pero su padre, Antonio, apenas habló. Luis, el hermano de Mateo, estaba allí, con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y el destino. Javier, nervioso, intentó mantener sereno, pero cada palabra, cada gesto, se sentía como una prueba. Durante la cena, Antonio finalmente rompió el silencio. Entonces esto es lo que quieres, Mateo? ¿Esta vida? Su tono no era cruel, pero estaba cargado de decepción. Mateo tomó la mano de Javier bajo la mesa, un gesto que no pasó desapercibido. Sí, papá, respondió. Esto es lo que quiero. Javier es lo que quiero. El silencio que siguió fue pesado, pero Ana extendió la mano y tocó el brazo de su hijo. Si estás feliz, eso es suficiente para mí. Dijo, y aunque Antonio no habló, asintió lentamente, como si necesitara tiempo para procesarlo. De vuelta en el apartamento, Javier y Mateo se abrazaron, agotados pero aliviados. Habían superado una prueba, pero sabían que habría más. La sociedad no cambia de la noche a la mañana, y ellos tampoco. Pero en ese momento, en la calidez de su hogar, sintieron que podían enfrentar cualquier cosa. Un año después, Javier expuso sus ilustraciones en una galería de Sevilla. Entre los dibujos, había uno que destacaba. Dos figuras bajo un cielo estrellado, tomadas de la mano, con Sevilla de fondo. Mateo estaba allí, en la primera fila, con una sonrisa que iluminaba la sala. Cuando Javier terminó su discurso, Mateo se acercó y lo besó frente a todos, un gesto que hizo que algunos murmurasen, pero que para ellos fue una declaración de libertad.
El camino no había sido fácil. Habían enfrentado miedos, prejuicios y sus propias dudas. Pero al final, encontraron algo más valioso que la aceptación del mundo, la certeza de que, juntos, podían construir una vida que valiera la pena vivir. Y mientras Sevilla florecía a su alrededor, Javier y Mateo sabían que, sin importar lo que viniera, siempre tendrían ese apartamento, ese sofá, y ese primer clic de la puerta que lo cambió todo.